Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an Mulaatuudha. Barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee ilaallee kan waliin dhaabne gilgaala lama tuqaa lamadha jechuudha. Waliin hojjennee kan dhaabne barnoota keenya irraa immoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe lama tuqaa lama irratti jechuudha. The solution process kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa solushiniin tokko uumamuudhaa fi maaltu barbaachisa? Soluutii fi solventiin akka barbaachisudha. Haa ta'uutii garuu solventiin akkamittiin walitti dhufaniitu solutionii tokko uumuu danda'u kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. A solution is formed when solid particles are completely dissolved in the solvent. Egaa solutioniin tokko kan inni uumamu yommuu soluutiin keenya yookaan immoo bulbulamaan keenya bulbulaa keessatti completely dissolve ta'u yookaan immoo guutummaa guutuutti yommuu ni dissolve ta'u uumamuu danda'a solutioniin. Egaa fakkeenyaaf kanneen akka gaazii, kanneen akka liikiwudii, kanneen akka soolidii yoo fudhannee ilaalle gaasonni maalidha jechuudha? Paartikiloonni gaasota gidduu walirraa fagoodha waan ta'eedhaaf gaazonni maalidha jechuudha? Freely mixidha yookaan immoo salphaatti walitti dabalamuu yookaan makamuu danda'u jechuudha. Gaaziin maali sababiinsa? Paartikiloonni isaanii walirraa fagoodha waan ta'eedhaaf. Haa ta'uutii garuu kan liikiwudii fi kan soolidii yoo fudhannee ilaalle maalidha jechuudha? Solutionii uumuudhaaf dirqama enerjiin nu barbaachisa jechuudha. It requires overcoming the solid and the solvent interparticle force of the attraction before the mixing step. Mixing step kan nuti jennu solventii bira otoo hin gahiin dursa maayini jechuudha? Solid particle fi solvent particlein walirraa adda ba'uu qabu. Kun immoo maal barbaada? Enerjii barbaada jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti we have what? 3 basic steps of the solution process. Adeemsa solutionii keessatti jechuudha steppii gurguddaa 3 qabna. Inni jalqabaa maalidha? Tokkoffaa irratti breaking up the solid interparticle force. Akkuma beekamu fakkeenyaaf solid yoo fudhanne maayini jechuudha humni isaan gidduu jiru fakkeenyaaf solidiidha yoo ta'e maayini humni isaan gidduu jiru yookaan immoo paartikiloonni isaanii walitti dhiyoodha waan ta'eedhaaf paartikiloota sana addaan baasuu qabna jechuudha. Maaliif? Akka inni solventii wajjin wal argatuudhaaf jechuudha. Kanaafuu breaking up the solid interparticle force is one of the basic step of the solution process. Inni lammaffaan immoo maalidha? Breaking up the solvent interparticle force. Akkuma kan solvent particles maal goona jechuudha addaan baasuu qabna jechuudha. Kun immoo enerjii barbaada jechuudha. Kana jechuun the energy which is required to overcome the solid interparticle and the solvent interparticle are what? Endothermic. Maali bakkeedha barbaanna waan ta'eedhaaf enerjii bakkeedha fudhannee paartikiloonni isaanii akka isaan expand ta'an goona waan ta'eedhaaf kanaafuu maalni kan jara kanaa jechuudha endothermicidha jechuudha. Maaliif humna bakkeedha barbaanna. Inni sadaffaan formation of solvent interactionidha jechuudha. Inni uumaa jechuudha. Solvent interactionidha. Kun warreen steppota solutionii uumuu keessatti nu barbaachisanidha jechuudha. Thus the extent dissolution of solid in solvent is governed by intermolecular force. Egaa intermolecular force gaafa jennu kanneen akka hydrogen bondii, kanneen akka London dispersion force yookaan immoo energy maaliiti jechuudha? Energy between the molecule with the neighboring molecules jechuudha. Fakkeenyaaf asitti waan isinii kaasa yeroo baay'ee intramolecular force kan nuti jennu molecular force kan nuti jennu maalidha jechuudha? Inni force between the atoms in molecule. In a molecule. Molecuulii gidduu jechuudha. Humna atoomota molecuulii sana keessa jiruuti jechuudha. Fakkeenyaaf amma intera kan nuti jennu kanneen akka ionic bondii yoo fudhannee ilaalle kanneen akka covalent bondii yoo fudhannee ilaalle metallic bondii yoo fudhannee ilaalle warri kun interaadha jechuudha. Interaadha. Fakkeenyaaf amma humni soodiyem klorayidii kana gidduu jiru soodiyemii fi
kiloorinii kana jiru gidduu jiru interaadha jechuudha. Intera molecular forceidha jechuudha. Humna cimaadha jechuudha. Intera kan nuti jennu. Haa ta'uuti garuu intermolecular force kan nuti jennu intermolecular force kan nuti jennu immoo warreen akka kamiiti? Intermolecular forcein warreen akka hydrogen bondii yoo fudhannee ilaalle warreen akka dipole force yoo fudhannee ilaalle warreen akka London dispersion force yoo fudhannee ilaalle maalidha jechuudha warri kun intermolecular forceidha jechuudha. Kanaafuu maalidha jechuudha sooliitiin tokko solventii keessatti dissolve ta'uudhaafi maaltu murteessaadha? Intermolecular force murteessaadha jechuudha. So note that the formation of the solution from solute and the solvent is physical process, not chemical process. Egaa adeemsi nuti solutionii uumnu kuni maalidha jechuudha? Physical processidha malee chemical processii miti jechuudha. Maaliif solutioniin maayini jechuudha? Akkuma yeroo darbe ilaalle adeemsa fiizikaalaatiin walitti combine ta'a akkasumas immoo adeemsa fiizikaalaatiinis adda ba'aa jenne. Kanaafuu it is physical process not chemical change jechuudha. Kana addaan baasuu qabna. Mee kan biraa immoo liquid solution and the interparticle force of attraction kan jedhu ilaallaa jechuudha. When one substance the solute dissolve in another or solvent particles of the solute disperse throughout the solvent. Kana jechuun maal jechuudha? Substancein tokko yookaan wanti tokko yookaan solutiin tokko yommuu solventii keessatti dissolve ta'u maalidha jechuudha? Partikiloonni isaa maal keessa faca'a jechuudha? Solventii irra faca'a jechuudha yookaan keessa faca'a jechuudha. Kuni solutioniin akka inni uumamuuf taatee qaba jechuudha. So the solute particle occupy position that are normally taken by the solvent. Kana jechuun amma fakkeenyaaf partikiloonni solutii gaafa solventii keessa faca'u maani jechuudha? Partikiloonni kan solutii sana bakka partikiloota solventii sana maal godha jechuudha? Bakka bu'aa jechuudha yookaan immoo replace godhaa jechuudha. Partikiloota kan solventii sana replace godhaa jechuudha. So the easy with which solid particle replace the solvent molecule depend on the relative strength of the interparticle force of three types of the interaction. Egaa solitiin tokko moleculiin isaa yookaan partikiliin isaa dhaqee solventii sana bakka bu'ee solutionii uumuudhaafi maal irratti hundaa'a jechuudha? Imina interparticle force yookaan immoo humna gidduu wanta sanaa jiru yookaan immoo solutii sanaa jiru murteessaadha jechuudha. Innis maalidha jechuudha? Solute interaction murteessaadha. Solvent interaction murteessaadha. Akkasumas immoo solvent interaction murteessaadha jechuudha. Kanaafuu solutionii tokko uumuudhaafi wanti guutamuudhaa qabu maalidha jechuudha? The force of the solvent interaction is greater than the force of the solute and the solvent interaction. Kana jechuun maal jechuudha? Nuyi amma solutionii uumuudhaaf deemna. Kanaafuu solvent interaction yookaan immoo humni solventii kana gidduu jiru greater than solutii fi akkasumas immoo solventii gidduu jiru yoo caale solutioniin keenya maal ta'a jechuudha? Ni uumamaa jechuudha. Kanaaf maaltu murteessaadha jechuudha? Solutionii tokko uumuudhaaf humni gidduu solventii sana murteessaadha jechuudha. Kanaafuu solute interaction, solvent interactionii fi solvent interactioniin murteessaadha jechuudha. Kanaaf amma gaa isheen kun yoo caaltee argamte jechuudha. Humni solventii kun kan solitii fi kan solventii kanaa yoo caale salphaatti solutioniin uumamuu danda'a jechuudha. Egaa solutioniin uumamuudhaaf partikiloonni solitii duraan dursa expand ta'uu qabu jenneerra. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti yoo fudhannee ilaalle maayinni partikiloonni solitii kana baay'ee walitti dhiyaatanii jiru jechuudha. Baay'ee walitti combine ta'anii jiru. Akkasumas immoo kan solventis walitti combine ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf solutionii uumuudhaaf dirqama partikiloonni kun maal ta'uudhaa qabu? Olii gadi faca'uu qabu yookaan immoo expand ta'uu qabu jechuudha. Walirraa faffagaachuu qabu jechuudha. Maaliif? Akka partikiloonni solventii kana argatuuf. Akkasumas immoo kan solventii kunis partikiloonni kun akka dhufee kana argatuudhaaf partikiloonni solventii kunis maalidha? Addaan ba'uu qabu. Ilaala amma iddoo kanatti yoo fudhannee ilaalle partikiloonni isaa baay'ee walitti dhidhiyoodha jechuudha. Baay'ee walitti dhidhiyoodha jechuudha. Kanaafuu
expand ta'uu qaba. Expand solventidha inni kun walirraa faffagoodha jechuudha. Paartikiloota isa yoo fudhannee ilaalle baay'ee walirraa fagoodha. Iddoo kanattis baay'ee walirraa fagoodha jechuudha. Erga kun adda ba'ee booddee sana booddee paartikiloonni sooliitii kuni bakka kan solventii kana bu'uudhaaf hin salphataa jechuudha. It can replace the position of the particle of the solvent after it expand. Erga addaan ba'ee booddee jechuudha. Kun steppii tokkoffaadha. Steppii tokkoffaa maali? Solid interaction yookaan immoo expand ta'uu qaba. Steppii lammaffaan immoo maalidha jechuudha? Kan solventii kana addaan faffagaachuu qaba jechuudha. Sana booddee ilaalaa gam solutionii amma paartikiloonni soliitii fi solventii walitti makamaniiru jechuudha. Inni kun maalidha jechuudha? Solutioniitu uumame jechuudha. Egaa asitti waan nuti hubachuudhaa qabnu barattoota dirqama solutionii uumuudhaaf solid interactioniin jalqaba jiraachuu qaba. Solvent interactioniin jiraachuu qaba. Sana booddee solvent interactioniin walitti dhufee solutionii uumaa jechuudha. So a molecular view of the solution process portrays as taking place in the three steps. Steppota kana hordofuudhaa qaba jechuudha. The useful rule of thumb dissolve says that substance with similar types of intermolecular force dissolve in each other. Egaa asirratti maal beekuu qabna? Like dissolve like principle hordofuu qabna jechuudha. Like dissolve like principle jechuun substanceonni intermolecular force isaanii wal fakkaataa ta'e maalidha jechuudha? Wal keessatti dissolve ta'uu danda'u yookaan immoo soluble ta'uu danda'u jechuudha. Garuu warreeni force isaanii yookaan immoo intermolecular force isaanii adda adda ta'e immoo maalidha jechuudha? Insolubileidha jechuudha. Fakkeenyaaf fudhan amma fakkeenyaaf weetarii fi oilii yoo fudhannee ilaalle humni gidduu isaanii jiru kun waliin fakkaatu jechuudha. Humni gidduu isaanii jiru waliin fakkaatu. Amma isa kana yoo fudhannee ilaalle this one is what? Polar. Inni kun immoo non-polariidha jechuudha. Non-polariidha jechuudha. Maalidha jechuudha? Warri kuni like dissolve like principleidhaan maal ta'uu hin danda'ani? Dissolve ta'uu hin danda'ani. Maaliif humni isaan gidduu jiru yookaan immoo intermolecular force isaan gidduu jiru garaagara waan ta'eedhaaf jechuudha. Haa ta'uutii garuu fakkeenyaaf weetarii fi fakkeenyaaf kanneen akka alkoolii yoo fudhannee ilaalle lamaan isaanii iyyuu maali? Fakkeenyaaf kunis polariidha. Inni kunis polariidha. Like dissolve like principleidhaan maal ta'uu danda'u jechuudha? Warri kun solutionii uumuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana hordofuudhaa qabna. Main polar in polar, polar dissolve in polar, non-polar dissolve in non-polar. Fakkeenyaaf amma benziinii yoo fudhannee ilaalle benziinii fi carbon tetrachloride kana yoo fudhannee ilaalle lamaan isaanii iyyuu maali? Both of them are what? Non-polar. Non-polaridha waan ta'eedhaaf like dissolve likeidhaan wal keessatti dissolve ta'uu danda'u. Garuu weetarii fi benziinii yoo fudhanne weetarii fi carbon tetrachloride yoo fudhanne dissolve ta'uu hin danda'u. Maaliif? Sababiin isaa adda adda waan ta'eedhaaf ifni isaan gidduu jiru jechuudha. That means when the interparticle force within the solute are similar to those within the solvent, the force replace each other and the solution form. Kanaafuu humni isaan gidduu jiru kan soliitii fi solventii gidduu jiru wal fakkaataadha yoo ta'e maalidha jechuudha? Paartikiliin kan soliitii sana kan solventii sana bakka bu'e maal uumuu danda'a jechuudha? Solutionii uumuu danda'a jechuudha. Unless otherwise we cannot form the solution. Yoo kana ta'uudhaa baate humni isaan gidduu jiru wal fakkaataa miti yoo ta'e yookaan immoo inni tokko polariidha inni tokko immoo non-polariidha yoo ta'e solutionii uumuu hin dandeenyu jechuudha. Thus by knowing this force we can often predict whether the solute will dissolve in the solvent. Kanarraa ka'uudhaan jechuudha humna gidduu isaanii jiru irratti hundaa'uudhaan solutioniin uumamuu fi dhiisuusaa maal gochuu dandeenya jechuudha? Tilmaamuu dandeenya jechuudha salphaatti. Thus ionic compounds like sodium chloride that are extremely polar and polar compounds like that of ethanol dissolve in polar solvent. Amma fakkeenyaaf ionic compound maalidha? Polariidha jechuudha. Polarii. Amma akkamitti polariidha jenna? Fakkeenyaaf elektironegeetiviitiin soodiyemii kanaa fi kan soodiyemii fi kan kiloorinii kana baay'ee walirraa fagoodha jechuudha. Baay'ee walirraa fagoodha. Fakkeenyaaf waa tokko si yaadachiisa barnoota keessan kutaa 9 keessatti elektironegeetiviitii differensiin 0dha hanga 5tti yoo ta'e maalidha jenna? Non-polariidha jenna.
nan poolaariidha jenne. Elektiroonegeetiviitii jaraa yoo zeeroodhaa hanga shanii ta'e fakkeenyaaf amma mitteenii kana yoo fudhannee ilaalle kan haayidroojinii lama tuqaa tokko elektiroonegeetiviitiin isaa inni kun immoo lama tuqaa shanii elektiroonegeetiviitii differeensiin isaa lama tuqaa shan hir'isuu lama tuqaa tokko wal qixa meeqa zeeroo tuqaa afur. Kanaafuu mitteeniin kun maalidha jechuudha nan poolaariidha jechuudha. Kanaaf elektiroonegeetiviitii differeensii isaanii irratti hundoofneetu maal murteessuu dandeenya jechuudha. Kompaawundiin kun poolaariidha nan poolaariidha ayoonikiidha jechuu dandeenya. Inni adda biraa immoo shanii hanga lamaa yoo ta'e immoo jechuudha. Shanii lama zeeroo tuqaa shaniin hanga lamaa yoo ta'e immoo maalidha jechuudha poolaariidha jechuu dandeenya. Poolaariidha jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf kanneen akka maalii fudhachuu dandeenya? Haayidroo kiloorik asiid yookaan immoo haayidroojin kilooraayidii kana fudhachuu dandeenya. Warreen kun maalidha jechuudha poolaarii. Inni adda biraa yoo lamaa ol ta'e immoo maalidha jechuudha ayoonikiidha jechuu dandeenya. Kanaaf elektiroonegeetiviitii differeensii isaanii murteessaadha jechuudha. Kanaaf ayoonik kompaawundiin poolaariidha waan ta'eedhaaf poolaar solventii kanneen akka weetarii keessatti maal ta'uu danda'a jechuudha dizoolvi ta'uu ni danda'a jechuudha. Garuu amma soodiyem kilooraayidii kana fuunee kanneen akka kaarboon teetiraa kilooraayidii keessatti kanneen akka beenzii egziinii keessatti dizoolvi ta'a yoo jenne ta'uu hin danda'u. Maaliif the force between the ionic compound and like that of the carbon tetrachloride are what different adda addadha waan ta'eedhaaf dissolve ta'uu hin danda'u. Inni adda biraa non-polar compounds and elements like that of hexane, carbon tetrachloride, iodine, oil dissolve in non-polar solvent like that of what hexane, carbon tetrachloride and benzene. Amma gaa kanneen akka carbon tetrachloride, kanneen akka benzene, kanneen akka benzene, kanneen akka hexane kuni maalidha jechuudha? They are non-polar solventidha jechuudha. Non-polar solventidha. Kanaafuu warri kuni warra kana keessatti maaltu dissolve ta'uu danda'a? Compoundota non-polar ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf iodinii fudhachuu dandeessu. Warreen akka oksijiinii fudhachuu dandeessu. Warreen kun maal ta'uu danda'u jechuudha? Dissolve ta'uu danda'u warra kana keessatti jechuudha. Polar solid dissolve in polar solvent while non-polar solid dissolve in non-polar solvent like dissolve like principle. Bakka maalidha jechuudha? Polar solidiin polar solventii keessatti non-polar solidiin non-polar solventii keessatti kan inni dissolve ta'uu jechuudha. Inni kun immoo like dissolve like principle yookaan immoo seera isaatii jechuudha. How can we predict likeness of the substance? Akkamitti predict gochuu dandeenya? Tokkoffaa electronegativity difference isaanii. Inni adda biraa immoo the polarity isaanii murteessaadha jechuudha. One useful classification of material is it is polarity. A covalent bond is polar when the bonded atoms have different electronegativity. Akkuma nama isinii kaase covalent bondiin tokko polaridha kan nuti jennu electronegativity difference yoo qabaateedha jenna. Electronegativity difference sun immoo intervaalii qaba jechuudha. Eessaa ka'ee hanga eessaatti kan jedhu sana amma isinii kaasa. In diatomic molecules such as hydrogen fluoride, there is only one bond that is polar and the molecule also polar. Amma compoundii kana gidduu yookaan immoo moleculee kana gidduu bondiin jiru, bondiin hydrogenii fi fluorinii kana gidduu jiru maalidha jechuudha? Covalent bondiidha. Isheen kun covalent bondiidha. Maalidha jechuudha? Polaridha jechuudha. Polarii. Moleculeen kunis maalidha jechuudha? Polaridha jechuudha. Polarii. Bondiin gidduu hydrogenii fluorinii jiru polaridha. Akkasumas immoo moleculichis polarii ta'uu isaatii jechuudha. In larger molecule, molecular polarity is determined by the net dipole moment. Egaa moleculota keessatti jechuudha polaritiin kan inni ittiin determine ta'u net dipole momentidha. Net dipole momentiin immoo maal jechuudha? Dipole moment is the measure of the molecular polarity given in the unit by derived from the SI unit of the charge which is its unit is coulomb and the length which its unit is meter. Inni kun immoo kanaan bakka bu'aa jechuudha. 1 d by is equals to 3.34 times 10 raised to minus 30 coulomb times meter kanaan bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf dipole momentiin maalidha? It measures of the molecular polarity given in the these units. Substance with zero
or low electronegativity difference is in between the bonding atoms and having zero net dipole moment such as hydrogen, oxygen, nitrogen, methane, carbon tetrachloride are non-polar. Substancein amma fakkeenyaaf hydrogenii yoo fudhannee ilaalle hydrogen moleculeini hydrogenidha jechuudha. Kan isa kana electronegativity isa tokko lama tuqaa tokko electronegativity difference isa maalidha jechuudha. Lama tuqaa tokko hir'isuu lama tuqaa tokko is equals to what? Zero dha jechuudha. Electronegativity isa zero dha. Kan mitteen yoo fudhanne immoo akkuma nama isinitti agarsiise kan kaarboonii naannoo lama tuqaa shanii irraa isa kana immoo lama tuqaa tokko wal qixa zero tuqaa afur yookaan immoo xiqqaadha jechuudha. Small electronegativity difference isaanii xiqqoo yookaan immoo zero yoo ta'e maalidha jechuudha? Non polarii ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf diatomic homo diatomic molecule maalidha jechuudha? Non polaridha jechuudha. Maaliif electronegativity difference isaanii zero dha waan ta'eedhaaf jechuudha. Warreen akkasii immoo zero net dipole moment qabu jechuudha. Zero net dipole moment. Substances such as water, ammonia, methanol, nitrogen monoxide, carbon monoxide, hydrogen chloride, dihydrogen sulfide fi kanneen kana fakkaatan kun maalidha jechuudha? Having high electronegativity difference. Electronegativity difference isaanii maalidha jechuudha? Bal'aadha jechuudha. Kanaafuu warri kun maali jechuudha? Net dipole moment isaanii zero hin ta'u jechuudha. It is different from what? Zero. Zero dhaan alaa jechuudha. Net dipole moment isaanii. Kanaafuu warri kun maalidha jechuudha? Polar compoundidha jenna. Polar compoundidha jenna. So the presence of the polar compound does not always result in the polar molecule. Amma polar bonding yookaan immoo bondiin compoundii tokko keessatti atomota gidduu jiru polarii ta'uunsaa yeroo hundumaayyuu molecuulii sana polarii godhaa jechuu keenya miti. Amma fakkeenyaaf carbon tetrachloride kana yoo fudhattanii ilaaltanii bondiin kaarboonii fi kiloriinii kana gidduu jiru maalidha jechuudha? Polariidha jechuudha. Bondiin isaa polariidha. Garuu molecuuliin kun maalidha jechuudha? Molecuuliin kun non polarii. Sababiin isaa immoo maalidha jechuudha? Shape isaati. Fakkeenyaaf kaarboonii yoo fudhanne asiin kiloriinidha, asiinis kiloriinidha, asiinis kiloriinidha, asiinis kiloriinidha. Amma ilaalaa isheen kun akkasii, isheen kun akkasii, isheen kun akkasii, kun akkasi. Ilaala humni kiloriiniin kun asiin ishee kana ofitti harkiftuu fi humni kiloriiniin kun ishee kana gara kanatti harkiftu maalidha? Wal qixxeedha waan ta'eedhaaf maalidha jechuudha? Cancel wal godhaa jechuudha. Isa kana yoo fudhannee ilaalles inni kunii fi inni kunis humna inni ittiin ofitti harkisu maalidha jechuudha? Wal qixxeedha waan ta'eef cancel wal godhaa jechuudha. So to determine whether it is polar or not, the shape also what? The shape is the criteria. Criteria dha jechuudha shape isaanii. Kanaafuu yeroo hundumaa polar bondiin molecuulii isaa polariidha jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amma kanneen akka carbon tetrachloride kanneen akka carbon dioxide fudhachuu dandeenya. Carbon dioxide yoo fudhattanis bondiin kaarboonii fi oksijinii gidduu jiru maalidha jechuudha? Polariidha. Garuu molecuuliin sun immoo maalidha? Non polariidha jechuudha. Kana hubachuudha qabna jechuudha. Kun asitti isinii kaa'eera. What type of bond between atoms in carbon dioxide and hydrogen? Non-polar or polar? What types of bond? Bondiin gidduu jiru polariidha moo non-polariidha yoo jenne polariidha kan kaarboonii fi amma kaarbooniin 2.5 as I think kan oksijinii 3.5 difference isaa naannoo tokkooti jechuudha. 0.5 ol taanaan 0.5 dabalatee 0.5 ol taanaan immoo maalidha? Polariidha jedha. Kanaafuu bondiin gidduu kanaa jiru kan isa kanaas maalidha? Polarii. What about moleculeidha? Moleculeichi immoo non polariidha moo polariidha? Kan isa kana kan carbon dioxide molecuuliin isaa non polariidha jechuudha. Non polariidha jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Polariidha jechuudha. Maaliif shape isaa murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf egaa akkuma nama kan carbon tetrachloride irratti isinii kaase amma kan kaarboonii kana yoo fudhannee ilaalle humni isheen kun oksijiniin elektiroonii gara kanatti harkiftu isheen kun gara kanatti harkiftu maalidha jechuudha? Wal qixxeedha waan ta'eef cancel wal godhaa jechuudha. Kanaaf dipole momentiin isaa maal ta'a jechuudha? Net dipole momentiin kana zero ta'a jechuudha. So adding these vectors together cancels them out. Therefore carbon dioxide is what? Non-polar
molecule. Non-polar molecule dha jechuudha. Non-polar molecule dha. Inni kun immoo gaafa kana dhumnu amma isheen horizontaliin kun maal taati? Cancel wal gochuu dandeessi. Garuu inni vertically kun cancel ta'uu hin danda'u waan ta'eedhaaf inni kun V shape qaba. V shape dha. V shape yookaan immoo bent shape qaba waan ta'eedhaaf maalidha jechuudha? Inni kun weighteriin kun polarii ta'a jechuudha. So the horizontal component of the two dipoles cancel out each other, but the vertical component add up to give the net dipole moment, which is different from zero. Kan isa kana dipole moment isa zero ta'a, isa kana ammoo which is different from zero. Kanaafu weighteriin shape isa irratti hundaa'uudhaan maal ta'e jechuudha? Polarii ta'e. Inni kun immoo bondiin gidduu oksijinii fi kaarboonii jiru polarii haa ta'u iyyuu malee sababa vekteroonni isaa cancel wal godhuu fi gara non-polariitti deebi'a jechuudha. Nedda biraa mee interparticle or intermolecular force kan jedhu ilaalla. Atoms in the molecule like that of chlorine, chlorine molecule, water, ammonia, etc. are held together by covalent bonds. Amma maalidha jechuudha? Asitti fakkeenyaaf kanneen akka kiloorinii fi humni kiloorinii gidduu jiru kuni maalidha jechuudha? Interaadha malee intermolecular force miti jechuudha. Interaadha malee intermolecular force miti. Ammas waa tokko isinii kaasa. Fakkeenyaaf hydrogenii fi kiloorinii. Amma inni kun partial positive dha. Inni kun immoo partial negative dha. Ammas inni kun maal ta'a jechuudha? Mee hydrogenii asiin haa jennu kilooriniin asiin akkas ta'a partial negative dha jechuudha. Amma humni iddoo kana jirtu kun isheen kun maalidha? Interaadha jechuudha. Intermolecular force maaliif bondii atoomota kan molecuulii tokko gidduuti. Amma immoo humni molecuulii kana gidduu jiruu fi humni molecuulii kana gidduu jiru immoo maalidha? Intermolecular force jenna. Intermolecular force jenna. Garaagarummaan isaa kana. Inni kun molecuulii isa tokkotu isa ollaa isaa wajjiniin maalidha? Humna isa gidduu jiru jechuudha. So the covalent bond are called intermolecular force. Kanaafu akkana masinii kaase covalent bondiin, ionic bondiin, akkasumas metallic bondiin maalidha isiniin jedhe? Inni kun interaadha. Interaadha. Kanneen akka hydrogen bondii dipole force, London disperse force immoo maalidha jechuudha? Intermolecular force dha jechuudha. So the gaseous state is characterized by the absence of intermolecular force. So gases are freely to move. Humni gidduu gaasii jiru particle for kan gaasii gidduu jiru maalidha jechuudha? Fakkeenyaaf London dispersion force gaafa fudhannu weakest force dha jechuudha. Gaafa wal adda biraa wajjin wal bira qabnee ilaallu. Kanaafu humni gidduu isaanii jiru humna dadhabaadha waan ta'eedhaaf maalidha? Gaasiin freely to move ta'uu danda'u yookaan immoo bakkaa bakkatti socho'uu danda'u jechuudha. However, in liquid and the solid, molecules are held together by intermolecular force between the molecules. Amma fakkeenyaaf solidii fi liquid yoo fudhanne immoo maal humni isaan gidduu jiru intermolecular force. Intermolecular force kun immoo eenyu fa'i kan jedhu tokko tokko isaaniitiin ilaallaa jechuudha. Intermolecular force are also called non-covalent interaction. Maaliif? Non-covalent yoo covalent ta'e interaa ta'a jechuudha. Kanaafu warri intermolecular force kan nuti jennu kuni non-covalent interaction dha jechuudha. There are attractive or repulsive force between the neighboring molecules. Amma asitti fakkeenyaaf hydrogenii fi kiloriniin kuni akkasumas asitti hydrogenii fi kilorinii kuni humni gidduu kana jiru interaadha waan ta'eedhaaf humni gidduu kana jiru maalidha jechuudha? Yookaan humna wal harkisu yookaan immoo humna wal dhiibu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf intermolecular force maal fa'aa of keessatti qabachuu danda'a? It include dipole interaction dha tokkoffaa. Lammaffaan dipole induced dipole interaction dha. Sadaffaan dispersion force or London force kan nuti jennu. Inni adda biraa ion dipole interaction, ion induced dipole interaction fi hydrogen bonding dha. Warri kun maalidha jechuudha? They are intermolecular force dha jechuudha. Intermolecular force warra nuti jennudha jechuudha. Warri kun warra intera hin taane jechuudha. Warra intera hin taane jechuudha. Tole, the relative strength of these forces
in order of the weakest to the strongest gaafa ilaallu dispersion force is less than humni dispersion force kuni dipole induced dipole dha gadi inni kun immoo dipole dha gadi dipole immoo hydrogen bonding gadi hydrogen bonding immoo iron dipole bonding dha gadi jechuudha. Kanaafu isa kamtu caala jechuudha isa iron dipole bonding tu caala jechuudha. Note that dipole induced dipole and the dispersion force make up what chemists commonly refer to as van der Waals force. Warreen akka dipole induced dipole fi lender dispersion force kun maalidha jechuudha. Waliigalli isaanii van der Waals force jedhamu jechuudha. Ions and dipoles are attracted to one another by electrostatic force. Ion fi dipole kan isaan ittiin attract wal godhan electrostatic force gidduu isaanii jiru ion dipole force that are not what van der Waals force. Isaan kun immoo maalidha jechuudha. Ion fi ion dipole force kun van der Waals force jedhamani. Maaliif inni kun force cimaadha jechuudha. The strongest dha jechuudha inni kun. The strongest. Inni warri kun immoo kanaa gadi jechuudha. Dipole induced fi lender dispersion force kun immoo isaa gadi jechuudha. Hydrogen bonding is particularly a strong type of dipole interaction. Hydrogen bonding kan nuti jennu it is a special type of dipole force jechuu dandeenya. Kanaaf humni isaa kan warra kanaani caalaa jechuudha. Hydrogen bonding jechuudha gaafa humna isaan gidduu jiru ilaallu jechuudha. Mee tokko tokko na ilaal. Dipole force kana haa ilaal. Dipole force occur between polar molecules as a result of electrostatic interaction among the dipole. Egaa dipole force kan nuti jennu kuni humna maal gidduu jirudha? Polar molecule gidduu jirudha jechuudha. Polar molecule fakkeenyaaf hydrogen fluoride fudhachuu dandeenya. Akkasumas water fudhachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf hydrogen fluoride kunis polaridha, water kunis polaridha. Humni gidduu molecule kana gidduu jiru, moleculeota kana gidduu jiru maalidha jenna? Dipole force dha jenna. Akkasumas hydrogen bromide in water yoo fudhannee ilaalla. Hydrogen fluoride in water yoo fudhannee ilaalla. Maayini lamaan isaaniiyyuu this one is also polar. Inni kunis maalidha? Polaridha jechuudha. Kanaaf dipole force kan nuti jennu humna gidduu moleculeota polarii ta'anidha jechuudha. Inni adda bira dipole induced dipole force. Look, asitti dipole jenna. Asitti immoo dipole induced dipole force kan nuti jennu arise when polar molecules distorts the electron cloud of the non-polar molecule. Inni kun immoo yommuu polar moleculeini electron cloud kan non-polar molecule tokko maal godhudha? Jallisudha jechuudha. Amma yoo fudhattanii ilaaltan amma asitti amma isheen kun polaridha. Inni kun immoo non-polaridha. Maal godheera? Ofirraa far apart godhe jechuudha. Achi jalliseera jechuudha. Kanaaf inni kun maal jedhama? Dipole induced dipole force jenna. The solubility in water of the atmospheric, for example, oxygen, nitrogen, noble gases. Amma fakkeenya warra kana yoo fudhannee ilaalle warri kun maalidha? Non-polaridha jechuudha. Non-polari. Waterin kun immoo maalidha? Polaridha jechuudha. Kanaaf warri kun gaafa wal keessatti dissolve ta'anii inni kun polari inni kun maal godha jechuudha? Electron cloud of oxygen, nitrogen warreen akka noble gaasii kana distort godha jechuudha. As jallisaa jechuudha. Sana booddee dhufanii akka kanatti isheen kun maalidha jechuudha? Dipoleidha. Inni kun induced dipoleidha. So dipole induced dipole ta'a jechuudha inni kun. Attraction between polar and non-polar ta'a jechuudha. Kana beekuudha qabna. So what is dipole induced dipole force? When it arises, polar molecule distorts the electron cloud of non-polar jenne kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa dispersion force or lending force jechuu dandeenya. Inni kuni maalidha jechuudha? Humna dadhabaa yookaan immoo fakkeenyaaf the weakest force jenne. Dispersion force occur between all neighboring molecules. Maaliif moleculeota hundaa gidduutti argamuu danda'a yoo jenne akka walii galaatti dispersion force kan nuti jennu the force between non-polar and non-polar molecule. Haa ta'u garuu moleculeota hundumaa gidduutti argamuu danda'a. Sababiin isaa immoo maaliif yoo jenne electron distribution
within molecule is constantly changing. Electron distribution maalidha jechuudha? Jijjiiramuu danda'a waan ta'eedhaaf sababii inni moleculoota hundaa gidduutti argamuu danda'a jenneef. Haa ta'uuti garuu akka walii galaatti dispersion force'n force non-polarii fi non-polarii gidduuti jechuudha. Non-polar and non-polaridha jechuudha. Non-polaridha jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle the force between carbon tetrachloride fi benzene yoo fudhanne ilaalle maalidha jechuudha? Lamaan isaaniiyyuu non-polaridha jechuudha. This type of force is also called instantaneous dipole induced dipole force. Kana jedhamuu danda'a. It is common to all types of the molecule, polar as well as non-polar. Garuu irra caalaatti maalidha jechuudha? Non-polarii humna non-polarii gidduutti argamudha jechuudha. Kan nuti beekuudha qabna. Inni adda biraa ion dipole forceidha. Ion dipole force kan nuti jennu kuni the strongest forceidha jechuudha. Warreen amma tarreessine hundaa keessaa the strongest forcein isa kamidha jechuudha? Ion dipole forceidha jechuudha. Ion dipole force are the principal force involved when ionic compound dissolve in water. Fakkeenyaaf ionic compoundin yommuu isaanii waterii keessatti dissolve ta'anii gosti force kanaa maal jechuudha? Ion dipole forceidha. Fakkeenyaaf kanneen akka calcium chloride in waterii fudhachuu dandeenya. Inni adda biraa sodium chloride in waterii fudhachuu dandeenya. Maalidha jechuudha? Warra kanneen akka calcium chloride kanneen akka sodium chloride kuni ionic compoundota. Ionic compoundin kuni yommuu bishaan keessatti dissolve ta'anii maalidha kan humni gidduu isaanii jiru jechuudha? Ion dipole forceidha jechuudha. Fakkeenyaaf sodium chloride dissolve in water via ion dipole interaction. Amma isheen kun amma anioniidha, isheen kun cationiidha. Maalidha jechuudha? Polar moleculeidha. Polar moleculeidha jechuudha. Two types of ion dipole interactionidha jechuudha. Inni adda biraa ion induced dipole force. One type of charge induced dipole force really on polarizability. They arise when an ion's charge distorts the electron cloud of nearby non-polar molecule. Inni kun immoo maalidha jechuudha? Fakkeenyaaf kanneen akka ionic compound gaafa isaan non-polarii keessatti maal ta'an jechuudha? Dissolve ta'an kan uumamu jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne ilaalle iron plus 2 in hemoglobin to an oxygen molecule entering the red blood cell. Kan amma fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Fakkeenya isaa iddoo kanatti inni kun maalidha jechuudha? Non-polar moleculeidha. Kanaafuu inni kun immoo ion induced dipole forceidha jechuudha. Inni adda biraa inni dhumaa jechuudha hydrogen bondidha. Hydrogen bondii jechuun when hydrogen bonded with high electronegativity element like that, what we call Fol. Fol means this one is what? Fluorine, this one is oxygen, this one is nitrogen. Amma electronegativity dhaan gaafa tarreessinu fluorine is the first one, oxygen is next, and the third one is nitrogen. Kanaafu hydrogen gaafa bondii fluorine wajjin uumu, oxygen wajjin uumuu fi nitrogen wajjin uumu hydrogen bondidha jenna. So hydrogen bond is an attractive interaction between the hydrogen bond to an electronegativity oxygen nitrogen fluorine atom in one molecule, and the unshared electron pair on oxygen nitrogen or fluorine atoms are another molecule. Amma fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan water molecule gidduu maaltu jira jechuudha? Hydrogen bondingtu jira jechuudha. Amma gaafa waa'ee hydrogen bondii kaamnu waa'ee dipole force gaafa kaamnu maalidha jechuudha? Molecule tokkotu molecule ollaasaa wajjin maalidha jechuudha? Hidhata qaba yookaan immoo bondii qaba jechuudha. Bondiin gidduu molecule fi ollaasaa gidduu jiru sun immoo yookiin hydrogen bondii ta'uu danda'a yookaan immoo dipole ta'uu danda'a. Hydrogen bonding kan inni ta'uu danda'u yoo fakkeenyaaf kanneen akka water molecule wajjin kanneen akka hydrogen fluoride kanneen akka ammonia yoo ta'e fakkeenyaaf amma asitti acetic acidin kun maal ta'uu danda'a? Hydrogen bonding ta'uu danda'a. Amma laala iddoo kanatti humni gidduu kana jiru oxygenii fi hydrogenii kana gidduu jiru maayini jechuudha? Hydrogen bondingidha jechuudha. Ela humni kana gidduu jiru hydrogen bondingidha waan ta'eedhaaf acetic acidin kunis maal ta'uu danda'a jechuudha?
hydrogen bonding ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammooniyaa keessatti yoo fudhattanii ilaaltan. Hydrogen bonding in water, acetic acid and ammonia warri kun jechuudha. Kanaafuu acetic acidiin, wateriin, ammooniyaan hydrogen bonding uumuu danda'u jechuudha. Solid lines represent covalent bonds. Amma warri kuni ilaa isheen kuni covalent compounds dha. Gidduu kanaa kan jiru isheen kun qofaa isheetti jechuudha. Fakkeenyaaf amma weetarii qofaa ishee yoo fudhannee ilaalle, weetarii kana qofaa ishee yoo fudhannee ilaalle, amma bondiin qofaa hydrogenii kanaaf oksijiinii kana gidduu jiru covalentidha. Covalentidha. Garuu amma immoo weetarii kana fudhannee ammas weetariin adda biraa immoo asii yoo jiraate jechuudha. Asii yoo jiraate humni weetarii kana gidduu jiruu fi weetarii isa kana gidduu jiru yookaan molookiilii isa kana gidduu jiru, molookiilii kana isa gidduu jiru immoo intermolecular force, kanaaf immoo hydrogen bond jechuu dandeenya jechuudha. Dotted lines represent hydrogen bond. Amma warri dottiidhaan bakka bu'an kun immoo maalidha jechuudha? Isaan immoo hydrogen bondingidha jechuudha warri kun. Maaliif kanneen molookiilii tokkoo fi molookiilii adda biraa gidduutti argamanidha waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa saamerii isaa gaafa laallu, dhuunfaa isaa gaafa laallu fakkeenyaaf polar jedheetu no oxygen hydrogen bond, nitrogen hydrogen bond or fluorine hydrogen bond jedha. Fakkeenyaaf soliitiin keenyas polariidha, solventiin keenyas polari. Garuu immoo hydrogen bonding miti. Warri kun maal jenna? Dipole forceidha jenna, humni isaan gidduu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen bromide fudhachuu dandeenya, hydrogen chlorides fudhachuu dandeenya. Lamaan isaanii iyyuu maali? Polariidha waan ta'eedhaaf garuu hydrogen bonding miti. Amma fakkeenyaaf humni hydrogenii fi bromine gidduu jiru kun hydrogen bonding jechuu hin dandeenyu. Hydrogen bonding kan nuti jechuu dandeenyu yoo hydrogeniin, oxygenii, nitrogenii fi fluorinii qofaa wajjiniin bondii uume qofaadha. Kanaaf brominiin kun akka fluorinii yookaan akka oxygenii, nitrogenii miti waan ta'eedhaaf polariidha jenna. Hydrogen bonding miti. Inni adda biraa soluutiin keenya nan polarii yoo ta'ee fi solventiin keenya immoo polarii yoo ta'e dipole induced dipole ta'a jenna. Kana jechuun it arises when the polar molecule distorts the electron cloud of non-polar jenna mitiire. Kanaafuu asitti inni kun non-polariidha, inni kun immoo polariidha. Fakkeenyaaf kanneen akka iodine in water, oxygen in water, carbon dioxide in water. Warri akka amma fakkeenyaaf iodine, oxygenii fi carbon dioxide kun maali? They are non-polar. Water is what? Water is polar. Inni kun amma iddoo kanatti water isheen kun polariidha. Kanneen akka iodine, kanneen akka oxygenii, kanneen akka carbon dioxide kun immoo non-polariidha jechuudha. Inni adda biraa non-polar. Humni sinii kaaseera. Fakkeenyaaf humni gidduu non-polarii fi non-polarii gidduu jiru dispersion force yookaan immoo London force jenna. Fakkeenyaaf iodine inni carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride keenya kana solventiidha. Inni kunis non-polariidha. Iodiniin kunis non-polariidha jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun forcein warreen kana gidduutti argamu maalidha jechuudha? Dispersion forceidha jechuudha. Inni adda biraa ionic compound. Ionic compound dissolve in polar solvent. Fakkeenyaaf sodium chloride in water. Sodium chloride kun maalidha? Ionic compoundidha jechuudha. Wateriin immoo maalidha? Polar solventidha jechuudha. Inni adda biraa ionic compound in non-polar. Amma immoo ionic compound yoo non-polarii keessatti ta'e immoo ion induced dipole ta'a jechuudha. Kana fakkeenyaaf amma hin beektan yoo ta'e asitti solventiin keenya fakkeenyaaf kanneen akka carbon tetrachloride, kanneen akka benzinii yoo ta'e, asii immoo ionic compound qabna yoo ta'e humni gidduu isaanii maal jedha? Ion induced dipole ta'uu isaati. Fakkeenyaaf iron chloride in benzene. Iron chloride kun ionic compoundidha. Inni kun immoo non-polar solventidha jechuudha. Non-polaridha jechuudha benziniin immoo. Inni adda biraa polar with oxygen, bonded with hydrogen, nitrogen with hydrogen or fluorine with hydrogen. Walii galatti warra kana maal jenna? Hydrogen bonding jenna. Hydrogen bonding jenna. Kanaafuu hydrogen bondingidha. Ammonia and waterii fudhachuu dandeessu. Water and waterii fudhachuu dandeessu. Ammonia and ammonia fudhachuu dandeenya. Warri kun immoo maalidha jechuudha? Akka walii galaatti isaan kun immoo hydrogen bondingidha jechuu dandeenya. Egaa barattoota barnoota keenya har'aa keessatti solution processidha kan nuti ilaalle. Solutioniin tokko akkamitti uumamuu danda'a kan jedhu solid interaction, solvent interaction, solvent interaction akkasumas immoo intermolecular force maal akka isaan ta'an tokko tokkoon kan ilaalle ta'a.
Egaa barnoota itti aanu hamman qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.